Yes. Good afternoon to everybody. Then this is the last class we can say for the PGLCET because tomorrow is going to face the examinations and only one thing is left over there, that is the small we can say the 4 acts, if I not be mistaken. Yes, that is Information Technology Act and other acts are there, because through the 3 or 4 acts there are 16 marks questions are there that you have to do it. But if you thorough in this what we said, and I believe that you will score a good marks for that. I am sure that you are hearing me. Yes, just give the answer to my question. Yeah. Yes, you are hearing this. So today is the 88th, the Indian Air Force Day, that is October 2020. So this is the one which I want to share with you. Then today is this good afternoon. This is one slide that I would like to make it out. Then I actually made the 2 slides. This is another slide which is in black and white, and this is another slide which is in color. Yes, now I will resume to my MCQ in Torts and Crimes, and which I put it on the screen. I'm sure that you could see it. And now we'll see where the other people will join after one after another. Yes. Come to the point of the MCQ crimes and torts. The first question is, Indian Penal Code is dash customary code, consolidating code, refined code, creative code. Which one is the correct one? Yes, Consolidated code. it is a creative code. It is a creative code. That is the answer for that question. But in generally, we will say that is a consolidated code. But I don't know what the answer is. Creative code. Of course, they consolidate, which is scattered here and there. They put it at one place, and that's why we can create it the scattered one at creating keeping at one place, and that is a created. That's why we'll say the creative code. The second question is, the Indian Penal Code obviously is also an act and is designated as Act number 1, Act number dash of the 1860, because every year there were acts will be made, and they are numbered also. How many acts are in that year? Then the answer is 45 is the answer for that question. One should have to make it out. Yes, what is the correct sequence of the chapter in IPC? Introduction, explanations, general and punishment, and general expectation. See, I made the 4 here. Which one is the correct sequence? Yes, sir, introduction come first. Yes, no doubt at all. Sir, later, general explanation. Later, what comes next? Exceptions. So, now that sequence is among the 4, it is the first introduction, then is the general explanation, then punishment, then general exceptions. That is the sequence. Means bit C is the right answer for that regard. Yes, come to the next 4th question. Innocent until proven guilty. Within parentheses, the presumption of innocence under administration of criminal justice system, India is based on adversarial system, civil law system, common law system, an inquisitorial system. I repeat, innocent until proven guilty, the presumption of innocence and the administration of criminal justice system in India based on which system? Adversarial system, civil law system, common law system, and inquisitorial system. Adverse Yes, system. pardon? Do you know the Com what in the common administration? system. Yeah. In administrative law, of course, sorry, in India, it's a common law country. Okay, no doubt the common law system can be used over there. But there are two way of the system would be there. Civil law country where they don't follow the adversarial system. In civil law country, they don't follow the adversarial system. They will follow an inquisitorial system. That means there is no advocate. It is only the judge will. Of course, there is advocate would be there, but that advocate may be there, may not be there. Directly, the
party can also make it out. It is a judge who can decide it, the plus and minus of the case is concerned. The type of the system is called inquisitorial system, where the judge is given the more discretionary. But in the adversarial system, it is not the judge. Judge is merely an umpire, because he will what is it, hear and note down the argument from the both the sides. Then they will come to a conclusion. So that is called adversarial system. Is a system where we can say presumption of innocence should be there unless other party prove it that that fellow is guilty. That is the answer. Now the fifth one is the first law commission was formed in 1834, comprising of dash. That is, as commissioners was constituted with the correct sequence and initials. The first law commission was framed 1834. So who are the commissioners for constituted to correct sequence of initials? I gave the T.B. Macaulay, Sir McPherson, but concentrate on the spelling, also important factor, because somewhere I changed the spelling. Instead of Ferson, I say Farson. So in the seven, in the order which is given is the right answer goes over there is B. That is a T full stop, B full stop Macaulay, comma Sir J full stop Macpherson, McLeod, comma J full stop W full stop Anderson, and F full stop Millet. That is the correct answer for that sequence where these people are followed. Yes, next is which one is not the principle of IPC that was premised by Macaulay. Is not the, I say not the principle of IPC that was premised by the Macaulay, because is it T.B. Macaulay or B.T. Macaulay? Which is the correct? Is it T.B. Macaulay or B.T. Macaulay? T.B. Macaulay. It is a T.B. Macaulay is the right sequence. So what is based on not? I say not the principle. So among the four, here the correct answer is uniformity when you can't have it. That is the correct answer for that one. And the other thing are the are included there. Not is only uniformity when you can't have it, but other are principles. There's a diversity when you must have it, uniformity when you can have it. So that would be the other things. Indian Penal Code is a general codified penal law for imposing punishment for commission, attempt to commit, abetting offences, all of the above. So IPC, it may cover all of the above. Commission, punishment. Attempt to commit, punishment. Abetting offense, punishment. So the answer is all of the above is the answer. What are the described in as inchoate crimes? Means supplementary rights here. Here, inchoate means supplementary or not fully formed. So here, what are the described as the inchoate crime? Actually, it is not a crime because it is not fully matured. Is it abetment, attempt, or criminal conspiracy? So I have given the four sequence. Option. The option is Preparation, criminal conspiracy. the inchoate crimes are here is abetment, attempt, and criminal conspiracy. That is the right answer, which is a inchoate crime. Yes. Yes, any doubt? Exam notification came now, sir. What is? See, this is discussed after the class is over, because Okay. we cannot say what is the Kakatiya University is doing. They are making the like whims and fancies. Anyway, that no comment on that one. So this is not the time to discuss that thing. You can call me later. I will give my opinion. So now the comes matter the what are the described inchoate crimes means the answer is abetment, attempt, and criminal conspiracy. That is the inchoate crime. Dash is the theory that suggests actions are good or bad according to a clear set of rules. So it is a ontology, consequentialism, deontology, or conchology. Dash is a theory that suggests action are good or bad according to a clear set of rules. The answer is deontology is a theory that suggests actions are good or bad according to the clear set of rules.
So deontology is the right answer for that question. Then the 10th is the basic structure of the Indian Penal Code has remained the dash since its very first draft. So remain the change or modified, transformed or the same. Transformed. I said the basic structure of the Indian Penal Code has remained the dash since its very first draft. Means when you see the first draft, when you see the today draft, is there any change? Is there any modified? Is it in transformed or the same? Answer here is Same, sir. it is the same. Nothing is changed over there except additional sections are incorporated. So when the additional sections are incorporated, what is the style of incorporation? Anybody? Suppose 498 is there, but now 498A is there. So how it can be represented? 498A. Sir, what is the question, sir? Yes, is amended, inserted. When the inserted, what about the numerals? What about the characters? Capital A. ఏంటిది క్యాపిటల్ ఏది న్యూమరల్ క్యారెక్టరా Character, sir. that is a character. Whenever the new addition is added over there, the character should be a capital letter and the numerals as it is. That is the point what I want to make it out. Yes, next is IPC does not address the following crimes. Which will not address the following crimes? Cyber crimes, drug offenses, economic offenses and juvenile offenses, customs and excess offenses, all of the above. All of the above. Because it addresses everything. Does not address means no, it is all of the above. Because not I said, not means all of the above. So that is because it addresses everything. That is the meaning of it. Yes, the experience of enforcing IPC in the country clearly brings out that more than 40% of the offences that are registered pertaining dash under chapter. Means what are the highest, that is the 45% of the offences is registered. PNC. The answer is PNC. it is B and C is the right answer. That is offences against the human body and offences against the property. Among the two, which is the highest? సార్ ఖమ్మం ఇన్సిడెంట్ తెలుసు కదా సార్, ఈ ఖమ్మం ఇన్సిడెంట్ తెలిసిన తర్వాత మరి మళ్ళీ ఎందుకు అడుగుతాను సార్ మరి నాకు? Mostly in these days, criminality is increased because of the human body. Because the people are becoming barbaric. People doesn't have the fear of God. People will not brought up in a right sense. People did not get the employment. People frustrated. So they do the many activities. Let's come to the next point. Is the most pertinent amendment in the IPC were made in the year. Which is the most pertinent amendment in the IPC were made in the year 2013, 2014, 2017, 2019. Answer is 19. it is 2013. 20. It is a 2013 that the pertinent amendments was taken, and you check is what is 213 amendment and which section is amended. That is also very important. Justice. Yes. Juvenile justice. Yeah, please check it because even I also doubt what is the juvenile justice or some other thing that deals about it. Because I also did not know it. Yes, this is very easy question. That is 14. Please say, add. If you want to know anything, you can add me. Section 150C. ఏంటిది ఏంటిదండి 150C? Yes, tell me. Voyeurism. Voyeurism Voyeurism. means In the IPC. what is the section? Section 150C. ఎక్కడ ఉంది రాసి ఎక్కడ 150 ఎక్కడ ఉన్నదండి? ఇక్కడ లేనే లేదు 150. 350 సార్, సారీ 350. మరి అట్లా చెప్పండి మీరు 150. నేను 150 వరకు నేను ఒక్కసారి గొడవలమన్నది నాకు. అరే నేను 150 ఇక్కడ రాయనే రాలేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చింది ఇదని చూస్తాను. దిస్ ఇస్ 350 capital C because it is inserted. It is inserted. That's why we can
the capital C, which is the letter. Yes, which is the second most, suppose they may ask also, voyeurism, in which amendment it is inserted to the section 350. So they may ask in that way also, which amendment it is inserted. Yes, which is the second most dangerous metropolitan city for the married woman in Hyderabad. Hyderabad. Yes, the second most is, what is the first? Delhi. Delhi, sir. అందరికి తెలిసిందే నిర్భయ కాబట్టి అని ఢిల్లీ తెలిసింది. మొన్న ఇన్సిడెంట్ ఎక్కడైందండి? అది మొన్నటి ఇన్సిడెంట్ హస్తారా Hatras. హత్రాస్ ఎక్కడది? UP. పోలీసుల్ని పలికిచ్చి కొట్టిండు దాంట్లో, ద విలేజెస్, బికాస్ ఐ సా ద వన్ వీడియో. ఎస్, a day will not far away. A day will not far away. Bengal also. A day will not far away where the people will revolt against the leaders. I believe it. It will happen soon. Okay, come to the next point is, according to the data released by the National Crime Record Bureau, NCRB, for the 2017, the crime rate in descending order. Descending and ascending unless. Answer A. Answer is, to my knowledge, it is not A, it is C. State Bureau. It is C. I say descending order. First is highest is Uttar Pradesh, next is Kerala, next is Maharashtra, next is Madhya Pradesh. I say descending order అంటే తక్కువ కావడము, తక్కువ కావడాన్ని descending order అంటారు. State Bureau. State Crime Bureau. Yes, తక్కువ కావడాన్ని ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ఆన్సర్ ఈజ్ సి, ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, కేరళ. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ ఈస్ ఫర్ 17 స్మృతి ఇరానీ cases Voyeurism. in connection with the answer is voyeurism. ఎందుకంటే ఇది ఎక్కడి కేసు చెప్పండి సరే, ఎక్కడి కేసు చెప్పాలా? ఇరానీ ఎక్కడి కేసు ఇది? మన గోవా. అచ్చా, ఏమైతుంది అక్కడ? ఆ బట్టల అమ్మే షాప్ లో వాడు పెడతాడు అది యాక్చువల్లీ ట్రయల్కి వెళ్తుంది కదా. సో దట్ ఈస్ it becomes a very it is becoming a very high issue. It is debated in the assembly sessions also. So now it will come to the point is, the protection of children from the sexual offences, that is called POSCO Act, will not provide the protection of children in one aspect. I say will not. I did not say. Then sexual assault, sexual harassment, then it will deals about the sexual assault, it deals about the sexual harassment, it deals about the pornography, it deals with the pedophile, it did not deal with the child labor. So answer is child labor. The application of section 354A to transgender people has been recently affirmed by the Supreme Court in India in the case of transgender. Hijra అంటారు transgender. ఏ కేసులో పెట్టారు ఇది? అనామిక అంబికా వర్సెస్ అదేనా అండి? అనామికా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. The application of section 354A transgender people has been recently affirmed by the Supreme Court. Anamika versus, not Ambika, Anamika versus Union of India. C is the right answer. Hijra, Inuk, in English we say Inuk, E-U-N-U-C, Inuk. We can be called or known as, చెప్పాలండి ఇంతసేపా? ట్రాన్స్జెండర్. హిజ్రాను ట్రాన్స్జెండర్ అంటారు, బైనరీ జెండర్ అంటారు, థర్డ్ జెండర్ అంటారు, ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో అంటారు, న్యూటర్ జెండర్ అంటారు, న్యూట్రల్ జెండర్ కూడా అంటారు. అది ఒకవేళ ఉంటే. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ దేర్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ద 21 ఈస్ దేర్. విఎస్ మాలిమాత్ కమిషన్ టు కన్సిడర్ ద మెజర్ ఫర్ రివాంపింగ్. వాట్ ఈస్ దట్? మాలిమాత్ కమిషన్. మ్యారేజ్, బ్యాంకింగ్, criminal law, land law. Marriage, Criminal law. banking, it's the Malimat Commission is the criminal law. Yes, you have to remember that one. And which IPC section is most dangerous? ఇంతసేపా అండి మోస్ట్ డేంజరస్ దానికి? 302 దగ్గర ఏమున్నది?
300. 300 అన్నది. So 300 is the most dangerous of the IPC. Yes. Yes. Anything you would like to supplement? Supplement explanation some. No, sir. 3 Yeah. If you see the IPC now, you start 302 is the punishment. Please check it. 300, 301, Is the 302. definition? Is Yeah. the definition, sir? Yeah, it is. I think it is a definition something because I did not keep the IPC here. Otherwise, I would have to show you exactly what is the IPC because I did not made it out. But anyway, you check it because that is a 300 is a it is a very famous MSQ. It is 300 is a dangerous thing we can say. Yes. Next comes the principle of criminal law called the dash rule is that no person should be punished more than once for the same offense, that no person ought to be placed twice in the risk of being convicted. Double G party. Double parody. Double. See, What is the case law? Case law. Case law చెప్పాలా డబుల్ జియో పాయింట్లో ఆల్రెడీ కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను నేను. స్టేట్ ఆఫ్ బొంబాయి. Yes, state of మక్బూల్ హుస్సేన్ వర్సెస్ Makbul Hussain. స్టేట్ ఆఫ్ బాంబే స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్రనా? Bombay, sir. Bombay. ఎనివే ముందుగా మక్బూల్ హుస్సేన్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకున్నా సరిపోతుంది. బాంబే వస్తుందా మహారాష్ట్ర వస్తుందా చూద్దాం. Suppose if that fellow gives Makbul Hussain versus state of Bombay, Makbul Hussain state of Maharashtra, Makbul Hussain versus state of Pune అన్నాడు అనుకోండి. సార్ పూణే ఎక్కడ ఉందో సార్? స్టేట్ కాదు సార్. అడిగింది అనుకుందాం. సో వాట్ యు డు to make you confused? That fellow may create it. If you make the answer state of Pune, that fellow will think that this doesn't mean that what is the Pune and what is the Maharashtra. Okay, come to the next point is and centuries old system of jury trial. ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పాను నేను. The debate and procedure case of many years, in fact, was not the last but probably the most famous jury trials ended in the India after the Akshay Kumar movie వచ్చింది దీంట్లో. కమాండర్, షిప్ కమాండర్. Yes, what is the case law name is? Jury trial, last case law. I don't know whether you remember it at Nanavati case. yes. Do you know Nanavati Hospital? Where is Nanavati Hospital? Anyone? బాంబేలో ఉన్నదండి నానావతి హాస్పిటల్. In Mumbai, Nanavati. బాంబే నేల దాంట్లో ఒక 365 days షారుఖ్ ఖాన్ కి అక్కడ రూమ్ బుక్ అయి ఉంటది. షారుఖ్ ఖాన్ కాదు, మెనీ యాక్టర్స్. 365 days ద రూమ్ ఈస్ బుక్డ్ ఇన్ ద hotel, not sorry hotel, hospital. Nanavati versus state of Bombay, because my friend he works very near to the Nanavati hospital, so I happened to go over there, and he who told me, who is my student, he became a very good PRO in one of the best company in Mumbai, because he invited me, so I went over there to see. So he has shown me the Nanavati hospital, which is very near to his, adjacent to his office. So he explained about the Nanavati hospital. Yes, coming to the point of the next thing is what is called wife's lover? Sorry, sir. Concubine, lover, beloved, paramora. Beloved. Paramore. Nanavati versus దాంట్లో చదవండి, దాంట్లో paramore అని ఉన్నది. So that is the last case law where the jury system was there. And what is the Nanavati case deals about? Murder. Provocation. That Sir, is actually the of course murder adi. There is no provocation there. It is a purely a murder. No provocation అని చెప్పాలి. ప్రొవకేషన్ వద్దు. నో ప్రొవకేషన్. ఎందుకంటే ప్రొవకేషన్ అంటే స్పాట్ లో చేసిన దానికి ప్రొవకేషన్ అంటాడు. సార్ ఇవాళ కోపం వచ్చింది, రేపో ఎల్లుండి పోయి కాల్స్తారా అండి? ఇవన్నీ కోపం వచ్చినప్పుడు అప్పుడే కాల్సేయాలా, అది ప్రొవకేషన్ అంటారు. ఇవాళ నేను జోక్ చెప్పినా అనుకోండి, రేపు నవ్వుతారా అండి? సార్ మాకు అర్థమైంది రేపు సార్, అందుకోసం నవ్వినాము రేపు.
మీరు రేపు నవ్విన అనుకోండి, అది కూడా ఒక్కరే నవ్విన అనుకుందాం కాసేపటికి, అరే బాబు వీన్ని ఎర్రగడ్డలే జాయిన్ చేయాలరా, ఇక ఎందుకని వీడు ఒక్కొక్కడే నవ్వుతాడు. ఓకే, కమ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. టాట్ కేమ్ టు ఇంగ్లీష్ స్ట్రైట్ ఫ్రమ్ డాష్ ఆర్ ద టాట్ ఈస్ ఆఫ్ డాష్ ఆరిజిన్. ఫ్రెంచ్ ఫ్రమ్ ఫ్రెంచ్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రెంచ్. అందరు లాటిన్ అని రాస్తారు. ఇట్ ఈస్ రాంగ్. లాటిన్ ఈస్ ఎ రాంగ్. ప్లీజ్ నోట్ ద పాయింట్. ఇట్ ఈస్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రెంచ్. ద వర్డ్ టాట్ ఈస్ ఇన్ సంస్కృత్. సంస్కృత్ ఏమంటారు? జిమ్హా. JIMHA, జిమ్హా అంటారు. ద టాట్ కేమ్ టు ఇండియా త్రో. ఎవరి ద్వారా వచ్చిందండి టాట్? ఇంగ్లాండ్ బ్రిటిషర్. ఈజీ, బ్రిటిషర్స్. సార్ ఈ బ్రిటిషర్ వచ్చిన వాళ్ళు సార్ బాంబే, కలకత్తా, గోవాకి ఎందుకు పోయింది సార్? హైదరాబాద్ ఎందుకు రాలేదు సార్ వాళ్ళు? Border. The first they touch the border. షిప్. అది షిప్ అని చెప్పాలండి మీరు. హార్బర్ కాబట్టి హార్బర్ లో ఉన్నాయన్ని మొత్తం స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత ల్యాండ్ లాక్డ్ తీసుకొచ్చారు. అది సంగతి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ టు ద అకార్డింగ్ టు సాల్మన్ టాట్ ఈజ్ ఎ డాష్ రాంగ్. ఏ రాంగ్ అండి సాల్మన్ ద్వారా? Wrong. ఇట్ ఇస్ ఎ సివిల్ రాంగ్. ఇట్ ఇస్ బోత్ సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ రాంగ్ ఆర్ నన్ ఆఫ్ ది అబో? Civil wrong, sir. Generally, of course, strictly speaking, it is both wrong. Actually, civil would aitadi, criminal aitadi, but generally we will say it is civil wrong. We will say generally, according to Salman. According to Salman, I am speaking. The general rule of tort liability is that person who causes damage must pay dash money, price, cost, compensation. Correct word చెప్తానండి. కరెక్ట్ వాడు రావాలి ఇందులో. ఆఫ్ కోర్స్ సార్, మనీ డెఫినెట్ పే చేస్తారు, ప్రైస్ పే చేస్తారు, కాస్ట్ పే చేస్తాడు. దానికి అన్నిటికీ జీనస్ ఏంటి? కాంపన్సేషన్. దాని జీనస్ ఏంటి? కాంపన్సేషన్. ఎస్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రెమెడీ. ద టాట్ మీన్స్ ఎ సివిల్ రాంగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ ఎ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అకార్డింగ్ టు. ఎవరు చెప్పారండి ఇది? సెక్షన్ 2 clause M. Section 2 clause M and Limitation Act clearly says that in 1963 will say regarding the tort is concerned. Yes. In which of the following is tort is the liability is strict? Strict liability dentro untadandi. Strict liability ఎందులో ఉంటది? నెగ్లిజెన్స్ లో ఉంటదా? ప్యూర్ ఎకనామిక్ లాస్ లో ఉంటదా? క్లైమ్స్ అండర్ ద ఆక్యుపైర్స్ లయబిలిటీ ఉంటదా? క్లైమ్స్ అండర్ ద కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ లో ఉంటదా? Answer is D sir. It is Consumer Protection Act. Consumer Protection Act లో స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీ ఉంటది. సార్ నాకు తెలియక సార్ నీళ్ళల్లో పాలు పడ్డాయి సార్, ఆరు పాలల్లో నీళ్లు పడ్డాయా? ఏది పలచగా ఉంటదండి చెప్పాలా? పాలు పలచగుంటాయి. పాలల్లో నీళ్లు పడితే పలచగా ఉంటుందా? నీళ్ళల్లో పాలు పడితే పలచగా ఉంటుందా? నీళ్ళల్లో పాలు పెడితే పలచగా ఉంటదండి బాగా. Okay, come to the point. Section 2M Limitation Act 1963 definition is quite similar to the definition of quite similar. Correct ga ade similar definition unnadi. Edi Limitation Act 1963 lo definition edu unnado similar definition is given by the Pollaka, Clark and Lindsay, Salman, Fraser. Correct definition, Salman. The Salman definition is very close to the limitation definition. Yes, now the test to establish negligence liability do not, I said do not include, not అని చెప్పాను నేను. ఏది? ABCD. Answer is it is B. The defendant was contractual bound not to cause injury or loss to the claimant. సార్ ఒక చెంప దెబ్బ కొడితే 100 రూపాయలు, 2 చెంప దెబ్బ కొడితే 200 రూపాయలు, 3 కొడితే 300 రూపాయలు. కాబట్టి 400 4 సార్లు కొట్టుమని చెప్పచ్చా అండి మనం? చెప్పచ్చా అండి? No, sir. It is not the way that you have to make it up, because that fellow needs the money because of the corona and he did not have, so he is ready to slap and he late, but such a thing is immoral, illegal and void. You should not make it out such a way.
Anyway, that because of that fellow wants money and he wants to chempateba tintadu slap. Okay. According to Winfield, other remedies not include. Not anane, not include. Injunction, self-help, restitution of property, distress damage feasant. సెల్ఫ్ హెల్ప్ సార్. ఆన్సర్ ఏముంటదంటే దీంట్లో ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్ రెమెడీస్ అని ఉంటాయి తెలుసా అండి. అయితే ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్ రెమెడీస్ లా ఇప్పుడు మీ దుడ్డే గాని ఆవు గాని బర్రె గాని మా చేనులో మేసింది అనుకున్నా, దేంట్ల కింద వస్తుందండి అది? ఈ నారిట్లా ఇంజంక్షన్ కింద వస్తుందా, సెల్ఫ్ హెల్ప్ కింద వస్తుందా, రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ కింద వస్తుందా, డిస్ట్రెస్ డ్యామేజ్ ఫీజ్ కింద వస్తుందా? రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. ఇట్ ఈస్ ద డిస్ట్రెస్ డ్యామేజ్ ఫీజెంట్ కింద వస్తుంది. దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు వింఫీల్డ్ అదర్ రెమెడీస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ మీన్స్ అదర్ రెమెడీస్ లో నాట్ ఇంక్లూడ్. రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఏ లీగల్ రెమెడీ, సెల్ఫ్ హెల్ప్ ఈజ్ అది ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్ రెమెడీ. ఇంజంక్షన్ అనేది దిస్ ఆల్సో అఫ్ కోర్స్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ బోత్ ద వే ఇట్ కమ్స్. వన్ వే ఈజ్ judicial remedy and another way is extrajudicial remedy. కాకపోతే extrajudicial remedy లో distress damage fees అంటే వస్తుంది ఎక్కువ. మీన్స్ సపోజ్ ఇఫ్ యూర్ buffalo or a cow grazed in my land, so I do have every right to retain the buffalo till I realize that amount of damages from you, provided it should be brought to the notice of the owner of the animal if you know it. If you don't know it, you can retain it. But nowadays, they cannot retain it. Banjar doddi antaru. English lo cheppandi banjar doddini. Yes, banjar doddi la kattayala adi. So if any barre goes over there, they will check the first banjar doddi. So it is run by the local panchayat, gram panchayat. They will run it. So you have to pay some compensation. You take your animal with you. So now that's called pond. P-O-N-D, pond. Please check either P-O-U-N-D pound. No, it is a P-O-U-N-D pound. That is the correct answer for that one. Spelling is. So now you can tie it in the pond and realize the amount from the Gram Panchayat, that is the government, and take your animal from there. So that is the method that you are following now. So now next comes the deficiency in service by a lawyer covered under the Consumer Protection Act was observed in the case of. అమ్మో లాయర్ కూడా వచ్చిండాస్ మేడం ఇక్కడ. డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ సర్వీస్ బై ఎ లాయర్ కవర్డ్ అండ్ ద కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్. ఏ కేసులో అబ్జర్వ్ చేశారు అది? బికాస్ ఐ హావ్ గివెన్ ద 4 ఆప్షన్స్. విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్? కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ నరేందర్ కుమార్ సునేజా వర్సెస్ ఆర్కే గోయల్. దట్ ఈస్ ద కేస్ లా వేర్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ సర్వీస్ బై లాయర్ which comes under the Consumer Protection Act. Here the act is 1986. Okay, not 2020, not 2020, 2019, because it is implemented on 2020. That is 24 July. Okay, come to the next point. The following category not covered in the section 2, subsection 1, class M of the COPRA. COPRA ante Consumer Protection Act. Dani COPRA antaru 1986. That is an acronym. Okay, I said not covered. Then cover kaadu, not covered. Number 1, a firm whether registered or not. Number 2, a Hindu undivided family. Number 3, a cooperative society. Number 4, none of the above. Answer? Not covered anna nenu. Migitha anni covered aithavi. None of the above answer. Endukante firm whether registered or unregistered, yes, Consumer Protection having a right to cover. Hindu undivided family, yes, Consumer Protection we can bring. Cooperative society, yes. Kabatti not annappudu none of the above itundi. Hospital dash of a medical negligence when patient found hanging in a ward under a COPRA 1986. Not guilty, guilty, not responsible, none of the above. Hospital guilty aitada, not guilty aitada, responsible aitada. హాస్పిటల్ ఇస్ ఎ గిల్టీ. మొన్న అది ఖమ్మంలో ఊరి వేసుకొని చచ్చారండి ఆ కోవిడ్ వలన. హాస్పిటల్ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ద కాంపన్సేషన్ బికాజ్ ఇట్ ద హాస్పిటల్ అథారిటీ షుడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. వన్ వే ఇన్ అనదర్ వే, ఐదర్ ఇట్ ఇస్ ఎ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ ఎ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్, డజంట్ మ్యాటర్, బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఎ స్టేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2,
The state should have to pay the compensation because they are not taking care of the where the patients are going. So that is the reason we can make it out. A consumer is now become, because of the COPRA 2019, the one who assumes to be treated like a queen, Her Majesty, King, His Majesty. చెప్పాలా సార్? ఏం చెప్తాం సార్? రాజు చూసిన ముఖానికి ముఖం చూసి మొత్తుకున్నానంటే అయిపోయింది సార్ మా సంగతి. ఎందుకంటే సార్ వీఆర్ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ ద ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ రివాల్యుయేషన్ రిజల్ట్ సార్. ఎప్పుడు డోంట్ థింక్ వాట్ ఈస్ పాస్ట్, థింక్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్. సో వాట్ ఎవర్ థింక్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ద ప్రజెంట్, ఐఎమ్ షూర్ దట్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఏ హ్యాపీ లైఫ్ అండ్ ఎండింగ్ ఈజ్ ఏ హ్యాపీ ఎండింగ్. ఎస్, నౌ రాజుగారన్నా నేను హిట్ ఇచ్చిన రాజుగారిని ఏమనాలండి? హిజ్ మెజెస్టీ. రాజును హిజ్ మెజెస్టీ అంటారా అండి? కింగా సార్? కింగ్. ఎస్, కింగ్. కన్సూమర్ ఈజ్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ ది, అది హిజ్ మెజెస్టీ ఎప్పుడు అంటారు తెలుసా అండి? రాజు గారిని రాజే అనాలా. హిజ్ మెజెస్టీ, హర్ మెజెస్టీ ఎప్పుడు అంటే జనరల్లీ అడ్వకేట్స్ కూడా మన లార్డ్షిప్ అంటారు. మై లార్డ్షిప్, హిజ్ మెజెస్టీ, her majesty if the lordship is a she, so they will give in that manner. But anyway, sometimes no, even Elizabeth her majesty antam, endukante ave queen gaadu ippudu. Are you following? Yes or no? Past kada, andukosame but her majesty, his majesty antam. Present unnaru anukondi, appudu manam cheppestam annattu. Okay, what are the key highlights of the new act COPRA 290? దాని హైలైట్స్ ఏంటిదండి? ఆల్ ది అబౌవ్ సార్. ఈ కామర్స్ డీల్ చేస్తుంది, ఈ ఫైలింగ్ డీల్ చేస్తుంది, సెంట్రల్ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ సిసిఏ ఉన్నది, అన్ఫైర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్ ఉన్నది, ప్రొడక్ట్ లయబిలిటీ ఉన్నది, ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ ఉన్నది, పెనాల్టీస్ అండ్ మిస్సెలినియస్ కూడా ఉన్నాయి. ఈవెన్ ప్రొడక్ట్ లయబిలిటీ కేసెస్ ఆల్సో వస్తుంది ఇందులో, కవర్ చేయలే ఇంకా. ప్రొడక్ట్ లయబిలిటీ కేసెస్ ఆల్సో డీల్ ఓవర్ దేర్. దెన్ అర్థం అంటే ఆల్ ద ఆఫ్ ది అబోవ్. ఎస్. Advertisement also. Yes, advertisement also. Even, yes, advertisement also. You cannot give the whims and fancy advertise. ఈ పెన్నుతో రాసేయాలనుకోండి మీకు, you become a number 1 in the PGLCET అన్నాడు అనుకోండి, బా పెట్టక పోయిండ్రా, సన్ఫ్లవర్ ఆయిలే పెట్టింట వాడు చెవులా. ఏంటండి ప్లీజ్? సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ మామూలు కాదు. ముగరలు అంటే తెలుసా అండి? ముగరలు అంటే మొగరలు అంటే ఉర్దూలా, అది తెలుసా? చామంతి పూలు కాదు, చామంతి పేరు వేరు, సన్నజాజి పూలు వేరు. ఐ డోంట్ నో, బికాస్ రౌండ్ ఉంటాయి, వైట్ ఉంటాయి, వైట్ కలర్, హ్యావ్ ద స్మెల్, గుడ్ స్మెల్ ఉంటాయి. ఐ డోంట్ నో బికాస్ ఇన్ ఉర్దూ ఇట్స్ ఏ మొగరల్. గ్రామ్ ఫోన్లు అంటారు ఇంగ్లీష్ గ్రామ్ ఫోన్లు అంటారు. ప్రకటన ఇంగ్లీష్ అసలు ఇంగ్లీష్ పదవే మర్చిపోయాను నేను యాక్చువల్ దాన్ని. ఎనీవే దట్ విల్ సీ ఇట్. ఓకే, కమ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. స్ప్రింగ్ విడోస్ హాస్పిటల్. ఎందుకు వచ్చింది స్ప్రింగ్ విడో హాస్పిటల్? డిస్కవరీ రూల్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ వాజ్ ఫాలోడ్ అండర్ ద సిపిఏ 1986 వాజ్ డిసైడెడ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ discovery rule of limitation. Discovery rule of limitation was followed under the CPA 1986 was decided in the case of Spring Meadows Hospital versus Harjat Ahluwalia, that is VN Sri Khande versus Anita Sen Fernandez, and Serpent Corporation Employees Provident Fund Trust versus HDFC and others, and Delhi Development Authority versus DC Sharma. Yes sir, correct answer. Discovery rule of limitation అంటే అసలు అర్థమైందండి మీకు? అసలు డిస్కవరీ రూల్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ అంటే, రూల్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ తెలుసు కదా, ఎప్పుడైతే డిస్కవర్ చేస్తుందో అప్పటికెళ్ళి కౌంట్ అవుతుంది అంటాడు ఇక్కడ. అది డిసైడెడ్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్. ఇస్ ఇట్ సుప్రీం కోర్ట్ డెసిషన్? perhaps it may be the Supreme Court decision, otherwise they don't give you like that. Yes, that is the case law is VN Sri Khande versus Anita Sen Fernandez case law. The discovery rule of limitation was followed. అంటే from the date of operation better, from the date of when the seizure is found in the abdomen. అది ఏదండి? కమల్ హాసన్ సినిమా చూసారా అండి మీరు? అది రిస్ట్ వాచ్ లోపల పెట్టేసి వెళ్తాడు, అది అలారం ఇస్తా ఉంటది. ఐ ఫర్గెట్. బ్రహ్మచారి
Kamal Hassan movie. So from the date of discovery నుండి కౌంట్ అవుతుంది, నాట్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్ అన్న. లా ఆఫ్ లిమిటేషన్ లో ఎప్పుడు డిస్కవర్ చేశారు? 2 సంవత్సరాల తర్వాత డిస్కవర్ చేశారు. అప్పటికి లా ఆఫ్ లిమిటేషన్ అయిపోయింది. కానీ వాడు ఏమంటాడు, డిస్కవరీ రూల్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ ఏమంటాడు, ఫ్రమ్ ద డేట్ ఇస్ డిస్కవర్డ్, ఫ్రమ్ డేట్ ద లా ఆఫ్ లిమిటేషన్ విల్ రన్. అది కేస్ లా నేమ్. దట్ ఈస్ ద విఎన్ శ్రీకాంతే. సారు కత్తెర కూడా లోపల మర్చిపోతారా సార్? దెర్ ఆర్ కేస్ లాస్ ఆర్ దేర్. కత్తెర లోపల మర్చిపోయారు, స్వాబ్ కూడా మర్చిపోయారు. ఆ కత్తెరే కాల్చినప్పుడు ఏమైతుంది, కత్తెర దొరుకుతుంది. ఎప్పుడు బూడిద చూసుకుపోయి గంగాల కలుపుతారు, పోతారు చూడండి, అప్పుడు కత్తెర దొరికింది అక్కడ. వాడు కేసు ఫైల్ చేసిండు అండ్ he won the case. He won the case. Proved it. He won the case. Yes, that is the thing. సో కత్తెర దొరికింది కాబట్టి ఎందులో బూడిదల దొరికింది. దాన్ని క్రిమినేషన్ అంటారా అండి, బరియల్ అంటారా? ఎస్, క్రిమినేషన్ అంటారు దాన్ని. బరియల్ అంటే పాతిపెట్ట, దాన్ని బరియల్ అంటారు. ఓకే, విచ్ ఈస్ నాట్ ద కామన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నెసెసిటీ. కింద 3, 4 ఇచ్చాను చూడండి. ఇది నాట్ అన్న నేను. నాట్ అంటే కానిది అని చెప్పాలా. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నెసెసిటీ. నెంబర్ 1, థ్రోయింగ్ గూడ్స్ ఓవర్ బోర్డ్ షిప్ టు లైటన్ ఫర్ సేవింగ్ ద షిప్. ఇట్ ద నెసెసిటీ. దాన్ని ఏమనాలండి? దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ వర్డ్ ఈస్ దేర్. థ్రోయింగ్ ద గూడ్స్ ఓవర్ ద బోర్డ్ షిప్ టు లైటన్ ద సేవింగ్ ద షిప్ ఈస్ కాల్డ్. ఒకటే వాడు ఉన్నది దానికి. ఏమంటారండి? లా ఆఫ్ టాట్. నేనే చెప్పాను మీకు. జెటిసన్ అంటారండి. JETTISON. జెటిసన్. థ్రోయింగ్ ద గూడ్స్ ఓవర్ బోర్డ్ అండ్ షిప్ టు లైట్ అండ్ ద సేవింగ్ ద షిప్. అన్ని గూడ్స్ అన్ని పడేస్తాడు సముద్రంలో. ఎందుకంటే లైట్ చేయడానికి, టర్బులెంట్ వాటర్ వేవ్స్ వచ్చినప్పుడు టు సేవ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది అదర్ పీపుల్ యాజ్ వెల్ as ద షిప్. కాబట్టి గూడ్స్ పడేస్తారు. సార్ మనుషులు పడేస్తే సార్, మనుషులను ఎవరు పడేస్తారు? అన్ని అయిపోయిన తర్వాత మనుషులను పడేస్తారు. ఓకే, కమ్ టు ద పాయింట్. నెక్స్ట్, అందరు అయిన తర్వాత మనుషులను పడేస్తారా అండి? సార్ క్రూను పడేయాలా? అసలు క్రూను పడేస్తే మరి నడిపేది ఎవడండి? ఓకే, కమ్ టు ద పాయింట్. సో నాట్ అలోయింగ్ ఎ పర్సన్ టు బోర్డ్ ద షిప్, స్టీలింగ్ ఎ లోఫ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ ఫర్ ద ఫీడ్ ద హంగ్రీ చిల్డ్రన్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ స్టీలింగ్ ద లోఫ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ టు ఫీడ్ ద హంగ్రీ చిల్డ్రన్. We cannot say it's a necessity. We cannot say it's a necessity. సార్ మా పిల్లగాళ్ళు 6 రోజుల నుండి అన్నం ఏం తినలేదు సార్, కాబట్టి నేను దొంగతనం చేసిన. ఇజ్ ఇట్ ఎ డిఫెన్స్? అడుగుతాను. యూ కెన్ బెగ్ హిమ్, సార్ ఐ విల్ వాష్ యువర్ యుటెన్సిల్స్, ఐ విల్ క్లీన్ ద రూమ్, ఐ విల్ క్లీన్ ద టేబుల్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్, you give the 5 breads because my wife and 4 children are hungry. I give this bread to them, then I will come back and work for you. Or you can say that, okay, my wife and my children are here and they will eat, meanwhile I will work. That is the thing. Ante mana daggara system లేదు అక్కడ. I don't know whether you know it or not, because cancel tea అంటే తెలుసా అండి? వాట్సాప్ లో పెట్టిండ్రు. వాడు 3 టీలు, ఇద్దరే వస్తారు, 3 టీకి ఆర్డర్ ఇస్తాడు. ఒకటి ఏంటంటే క్యాన్సల్ టీ అంటాడు, వెళ్ళిపోతాడు. మరి ఇంకోటి అతడు 2 బిర్యానీలు తీసుకుంటాడు, 3 బిర్యానీలు తీసుకొని 4 పైసలు ఇచ్చిపోతాడు. ఒకటేమో సస్పెండెడ్, నాట్ సస్పెండెడ్ బిర్యానీ అంటాడు. అయితే ఒక బీదోడు వచ్చాడు, ఎనీ సస్పెండెడ్ టీ, ఎనీ సస్పెండెడ్ బిర్యానీ, ఎనీ సస్పెండెడ్ అడిగితే వాడు ఇచ్చేస్తాడు. అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, తెలియకుండా దానికి. దట్ ఈస్ ద ఆల్సో రన్నింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఇక ఉంటది. కొందరు చెప్తారు, కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే, ఎవరైనా బీదోడైతే అన్నం లేదని వాడు వచ్చింది అనుకో, వానికి పెట్టేసేరా అంటే పైసలు ఇచ్చిపోతాడు. దట్ పీపుల్ ఆల్సో దేర్. ఎస్, బికాస్ దే సే ద మనీ ఇస్ దేర్. వాడు చచ్చిపోయేటప్పుడు ఇవన్నీ మనీ తీసుకోపోలేడు, ఓన్లీ మంచితనం తీసుకోపోతాడు అంతే. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద థింగ్. ఇందాక చెప్పింది చూడండి, జెటిసన్. అదే జెటిసన్ ఇక్కడ రాసిన చూడండి, JETTISON. జెటిసన్ మీన్స్ ఇందాకనే చెప్పారు కదండి నేను. throw something from aircraft or ship. అది దాన్ని ఎందుకు త్రో చేస్తారు? టు లైటన్ ద షిప్. ద డిఫెన్స్ ఆఫ్ స్టాట్యూటరీ అథారిటీ is not available under the decided cases. The defense of statutory authority, Hammersmith Railway Company versus Brand and Vaughan Type for Railway Company and Smith versus London. Answer is Smith versus London South Western Railway Company, where the statutory defense is not at all a defense antaru. Okay, defense of necessity is not available in the case of
ఇక్కడ డిఫెన్స్ ఆఫ్ నెసెసిటీ అవైలబుల్ కాదు. ఎందుకంటే కార్టర్ వర్సెస్ థోమస్ ఆల్రెడీ బ్రిగేడ్ వచ్చేసింది. బ్రిగేడ్ వచ్చిన తర్వాత యూ కెనాట్ హ్యావ్ ద రైట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద ప్రెమిసెస్. యు ఆర్ కాల్డ్ ఏ ట్రెస్పాసర్. ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ నాట్ అవైలబుల్ అండర్ దిస్ కేస్. 8 years లా కాదండి. బాడ్ వర్సెస్ హాల్బ్రుకా, మొరిస్ వర్సెస్ నుగేటా, కొలిన్స్ వర్సెస్ రెన్సన్, ఆల్ ఆఫ్ ది అబో. Answer is all of the above. The 48 extra because an non-narrator actio applies not only to the tort but also to the yes. All the above. All the above. Contract కూడా వస్తుంది, అది రెస్ట్రిక్షన్ ప్రాపర్టీ కూడా వస్తుంది, ట్రస్ట్ లో కూడా వస్తుంది. ఫోర్స్ మజారే, అక్కడ మాజూరి కాదు, ఫోర్స్ మజారే. ఐ డోంట్ నో ప్రొనౌన్స్ చూసిన వరకు అబ్బా ఇక వచ్చింది ఇది నేను ప్రొనౌన్స్ చేసిన అనుకోండి ఇక సార్ మాజూరే చెప్పండి సార్ అయిపోతుంది. మాజారే అంటాడు. ఫోర్స్ మాజూరే యాక్చువల్ ఇక మన అందం అదే చెప్దాంలే. ఫోర్స్ మాజూరే అంటే అర్థం చెప్పాలండి. అన్ని నేచురల్ కెలామిటీస్ అంటారు, నేచురల్ కెటాస్ట్రఫీ అంటారు, నేచురల్ డిజాస్టర్ అంటారు, అన్ని అంటారు. ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ జస్టిఫైడ్ ఇన్ ద ఐ ఆఫ్ లా. A fixing of the broken glasses pieces on the wall justified. Keeping a fierce dog, yes, board పెట్టాలా లేకుంటే నాట్ జస్టిఫైబుల్. ద డిఫెండెంట్ ఫిక్స్ అప్ ద స్ప్రింగ్ గన్స్ ఇన్ హిస్ గార్డెన్ వితౌట్ కాషన్ బోర్డ్. ఇది సంగతి. అయ్యా బాబు నువ్వు స్ప్రింగ్ గన్ పెట్టిన తర్వాత యాక్చువల్లీ నాట్ జస్టిఫైడ్ ఇంటూ ఆల్ ఆఫ్ ది అబో. ఎందుకంటే నువ్వు డాగ్ పెట్టినప్పుడు ఏమి రా పెట్టాలా? బి ఎవర్ ఆఫ్ డాగ్ అని పెట్టాలా లేదా? పెట్టాలి. ఒక్కడే చేసిందంటే బిఆర్ ఆఫ్ డాగ్ పెట్టకుండా ఏం చేసింది తెలుసా అండి? బి ఎవర్ ఆఫ్ మై వైఫ్ అన్నాడు. ఇంకా బాగుంది. అంటే దండం పెట్టాలి, రెండు చేతులు పెట్టి దండం పెట్టాలి ఇక మరి. సో ఫిక్సింగ్ ద బ్రోకెన్ గ్లాసెస్, ఎస్ వన్ కెన్ మేక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ సో అండ్ సో. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టే ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు సంభాషణ చేసుకుంటాను. ఏమని? ప్లీజ్ ఐ బెగ్ ఎ పార్డన్ టు ద లేడీస్ అండ్ బికాస్ మై మదర్ ఇస్ ఎ లేడీ, మై సిస్టర్ ఇస్ ఎ లేడీ, మై వైఫ్ ఇస్ ఎ లేడీ, మై ఎవ్రీబడి ఇస్ ఎ లేడీ బికాస్ ఆఫ్ ది థింగ్స్. సో ఐ బెగ్ ఎ పార్డన్ టు ద లేడీస్. ఏం చేసిందంటే అయ్యో మనం మొదటి అబ్బాయి పుట్టింది మీకు తెలుసా అండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అని అడుగుతాడు హస్బెండ్ వైఫ్. అయితే హస్బెండ్ ఏమంటాడు? నాకు తెలియదే అంటాడు. అయ్యో అదేంటండి మన మొదటి అబ్బాయి మనం చేసుకున్నాం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీకు తెలియకపోవడం అంటే ఏమోనే నాకు తెలియదు అంటాడు. మరి రెండో అబ్బాయి సంగతి ఏంది అంటాడు. అరే నేను మొదటి అబ్బాయిదే తెలియకుండా రెండో అబ్బాయి ఎంత గుర్తుపెట్టుకుంటానే అని మళ్ళీ అంటాడు. పోనీ లాస్ట్ అమ్మాయిది అన్నా చెప్పండి. సిజారియన్ అయింది ఇక లాస్ట్ అమ్మాయి సిజారియన్ అయింది, మనం ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాం కదా కనీసం ఏదైనా గుర్తున్నాయి. అయ్యో తెలియదే అంటాడు. పోనీ నా బర్త్డే అన్నా చెప్పండి అంటది. ఏమోనే నా బిడ్డలదే తెలియదు నీకేం తెలుస్తాయి అని అంటాడు. అచ్చా మీ బర్త్డే అన్నా చెప్పండి అంటాడు. అయ్యే ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటానే, అప్పుడు మేము బీదోళ్ళమే, మేము ఈ బర్త్డేలు ఇడుతులేడు ఇప్పుడు తెస్తాను పిల్లలు, అప్పుడు మేము ఉన్నదే విరడమే గొప్ప అంటే ఇక నువ్వు బర్త్డేనా ఇంకా మీదికి వెళ్ళి ఓకే మన మ్యారేజ్ ఏది గుర్తున్నదా అంటది. గుర్తున్నది అంటాడు ఒకసారి. ఇదెట్లా గుర్తున్నది చెప్పు, ఇదెట్లా గుర్తున్నది? అదే ఎవడైనా మర్చిపోతాడా? ఫోర్స్ మాజూరే, నేచురల్ కెలామిటీస్, నేచురల్ కటాస్ట్రఫీస్. అర్థమైందా అండి? మీరు రేపు నవ్వద్దు ప్లీజ్. నవ్వుతా ఇప్పుడే నవ్వండి. ఓకే ఓకే. బట్ ఈజ్ బికాస్ ఈ థింక్ దట్ మ్యారేజ్ ఈజ్ ఏ నేచురల్ కెటాస్ట్రఫీ అంటాడు, నేచురల్ కెలామిటీ అంటాడు. నేచురల్ మీకెట్లా నాకు కూడా అట్లనే ఉన్నది అన్నాను అనుకోండి, సరి సమానం అయిపోయింది. అయిపోయిందా లేదా? అయితే ఇంకోటి ఇప్పుడు ఇందాక జెటిసన్ అని చెప్పాను మీకు, చెప్పానా? షిప్ గురించి. విమానంలో పెడతారు, విమానం ఎగురుతా ఉంటది, దాంట్లోకి వెళ్ళి అంటారు కదా లేదు విమానం పడిపోతుంది పడేయాలంటారు. ఒకటే తెలివివంతా ఏమంటాడు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో పంపిద్దాం, ఎవరెవరు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఉన్నారు అంటాడు. ఓకే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్రికన్ అంటాడు. ఆఫ్రికన్ అన్న వరకు అందరూ చూస్తారు, ఆఫ్రికన్ వేసి పడేస్తారు, ఒకటి వేసేస్తారు. తర్వాత ఏమంటారు మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ ఆఫ్రికన్ అయిపోయిన కరీబియన్ అంటాడు. అది కరీబియన్ వాళ్ళు చూస్తారు, ఒక కరీబియన్ వేసి పడేస్తాడు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏమంటారు నిగ్రో అంటాడు, నిగ్రో కూడా వేసి పడేస్తారు. ఆ తర్వాత అబ్బాయి అడుగుతాడు డాడీ మనం ఆఫ్రికన్స్, మనం నిగ్రోస్, మనం కరీబియన్స్, మరి ఎందుకు నిలబడలే అంటే అరే బిడ్డ కరెక్టే మేము జూలు అనేది ఒక